Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Ko Ngāi Māori tonu ka tūpono whai hua nui i te rewanga o ngā hangarau 5G. So what we're doing is that we are working together with the universities, and what we want to do is train up the next generation of Māori who can use these technologies. And we want to be not just leading here in New Zealand, we want to be leading in the world. E toru tau e noho kapi ana kua puare anō nā tatau o te Rahirahinga Moromona I Kirikiriroa. I feel excited and blessed to be able to go in. We've waited so long for this, and it's just a blessing to be able to finally open it up to people to come have a look. Tokowhā nā tauira o te kura motuhake o Manukurua, te kaumārua o rātou mētara koura I whakahokia mai nā whakataetae waka ama o Te Ao I tū ki Rānana. All the hours, all the days, all the weeks that we've been training in the cold here in Palmerston North, all for just that 2 minutes of hard work just pays off, and it just feels real good to be on top of the world. Kaina mauna whakataetae o te motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. E rua te kau ōrau, te nui o nā mōtika ara tūmātea, a rāna ara tuku ia rere tū a whiorangi kai te Māori. Ko te pua waitanga mai o nā hangarau 5G, ka whakawhānui rawa I nā tūāhua katoa o te hangarau waia pūkoro, huri noa I Te Ao. Me te haka nui ake nā huarahi arumoni ki te Māori, ka ia aroha mane nā whakamārama. Nā ngā motika ara tūātea Māori I hua mai ai ngā reo irirangi a iwi, a whakaata Māori, me ngā kai whakarato waia pūkoro a 2 degrees. Inaia nei kua hua ke te 5G, arā ko te ahunga taurima mō ngā hangarau waia pūkoro. Ka tere ake ka maha ke atu hoki ngā tūhono me ngā tuku raraunga o ngā pūrere pēnei I ngā waia, ngā pawaka whakaata, ngā kēmu, ngā kāinga me ngā motuka. Mā tēnei ka hua mai he hangarau hou, he ao hou hoki. He whakahau tēnei. Pēnei tonu I tātou tūpono I Hawaiki. Te tāreinga, te tōanga, te tapotanga o te waka. Karangatia ngā tohunga tikāra. E whakamātau ana te kotahitanga Māori mo te ara tūātea, ngā hoa kōtui o Kotirana, no Airani me Kenya, I ētahi ara whakapāho hou, mā ngā hangarau 5G. E kōkiritia ana ēnei mahi e ngā tauira o te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson ki ngā roa wāhia. And what we're trialling here is a completely different way of using 5G spectrum. One of the opportunities that we have here is for whakaata Māori to be doing outside broadcasting at a cost that's way less than what they've been able to do in the past. Mo te āhua ki te 5G, ko ngā paraha nui, taumaha he whakapāho I ngā huihuinga pēnei I te matatini. Ka konga ngā tapu I tinoa nei. Ka taia te tuku me te kite e ngā wāhi katoa o Te Ao, I naia tonu nei. Ai tēnei rā, ko tai mai ngā tohunga o tā wāhi. Ko rongo rātou I te ahu eni mai. Ngā huihuinga pāho o Te Ao, kei konei. Kei konei mātou kei te kura kaupapa Māori. Ko tīmata te wāhi ki te whakatino. Engari, mā te reanga hau mā rātou whakaoti. We've also got some other experiments lined up, including immersive sports broadcasting. We'd love to be also look at agri-tech and look at robotics and all of these kind of new technologies that this kind of spectrum will allow us to do. He wāhanga ngā mahi e whai ana I tēnei kura o Waikato no te whakāturanga 5G puta noa I Te Ao. And this is something that's new right across the world. And so there's a convention, an international broadcasting convention in Amsterdam next month, and we will be highlighting at that convention some of the technology that we've been deploying today. Hei tā te kotahitanga Māori mo te ara tūātea, ka nui atu ngā āheinga mahi moni mo Ngāi Māori. So what we're doing is that we are working together with the universities, and what we want to do is train up the next generation of Māori who can use these technologies. And we want to be not just leading here in New Zealand, we want to be leading in the world. Ua kaharata ki te whāwhai ngā pūrere o tēnei ao, te waia pūkoro, te Minecraft, te Fortnite, eni āhuatanga, ana a popo, ka tūrātau hei rangatira I roti tēnei ao.
Ka tupu ki tō rātou tino teitei. Aroha mane, Te Ao Mārama. E toru tau e noho kapi ana, kua puare anō nā tatau o te Rahirahinga Moromona i Kirikiriroa. Ai, te rangi nei, hoki atu ai ana apataki, te nuinga he Māori ki te tuku inoi, ki te noho tahi kia rātou anō i runa i te nā kauaroha mo te tuwhiratanga nei, me te whakanui hoki ia ihu te kai whakaora. Hanga mai he whare mōku, ka hoki mai aku iwi. Kua whakeeke mai ngā pononga o te motu ki te whenua tapu o te atua. A tino hari koa, a tōku ngākau. No te mea, e tūwhereti tō tātou whare o te atua. Ka wea mau whakāhua pēro to te tēnei wha. No te rangi nei i urunga mema, hāhi rereke, me te hapuri ki roto i te temepara, he wā tuatai mō te hahi mōmona ki te whakatūwhera i ōna kuaha, ki te ao. Te paipai tapu o tēnei whare, te tino raue, te ātāhua o ngā mahi wairua, o ngā kaimahi nei he hanga te whare. No ngā piki tea nei o te kreiti, ngā ruma wairua, tēno taimahatanga o te wairua i roto i tēnei whare. I feel excited and blessed to be able to go in. We've waited so long for this, and it's just a blessing to be able to finally open it up to people to come have a look. Ko Marehia Roberts, kua tipua ke i roto i te hāhi, kua toru tau ia me tōna whānau e tātai ana kia hoki ki te temepara. I te onge te ngākau mo te whare nei, engari, he rā pai tēnei. The temple had to undergo reinforcing of the structure of the building. To be able to assure that it was earthquake met the regulations of the building code. I hanga te temepara i te tau ko tahi mano iwarau, 58, e whā te kaumā ono ōrau, o tōna ko tahi rau te kaumā ono mano moreu, he Māori. Ko taku tino wawata, kia noho Māori ai koe, i roto i a koe, kia noho pūmau tonu koe ki ngā kawenata kua whakaetia e koe ki roto i te whare nei. Me karakau e whakakitenga, ka mate te iwi. Where we came from, why are we here, and where are we going? Hei te kaumā ono o whiringa anuku, hei te tau nei, ka whakamānoa te anō te whare o te atua, kia puare anō, ki te ao, he roni waikato, Te Ao Mārama. Ko tētahi he kai tono pōti ki rawa atu, e kimi tūranga ana ki runa i te rohe pōti Māori o Rotorua. Ko tētahi kua tū hei kai kauni hira ki Rotorua i nā tau whā te kau neke atu. Engari rāua tahi he nui nā whaina mā te Māori i te rohe. Kai a heroini waikato te roa nā atu o nā kōrero. Ko hana tapia tā hau e tū ana ki ngā wāri Māori mo te kaunihera o Rotorua. My name is Trevor Horowaiwai Maxwell and I'm standing for the Māori ward in the Rotorua Council. Te pakeke me te pōtiki o ngā kaitono mo te tūru Māori o Rotorua. Te hikaka, koira pia te karearoto matua, engari hoki ko te āmaimai te mea he mahi hoi tēnei. 31 councils have taken it up, we have, and so I'm actually quite excited. Ko Trevor Maxwell te kai kaunihera tau toito o te motu, he koro matua tuarua o mua anō hoki ki Rotorua, kua tauiri mai ki ngā kai pōti Māori. The reason why, it means we will be guaranteed 3 seats at the table. In the past, many a term, sadly I've been the only one of Māori descent. He kanohi kitea a hana tapiata i te ao matihiko, neke atu i te toru te kaumano ana apataki pai pāpaho pāpuri, he oi e wehe tonu ana ia. Te ahua tūmeke ko au anake o koe te nohi o te rōpū nei. Engari kua roa o ku pakeke, o ku mātua, o ku kaia ko e mea ana ko ngā rangatahi, ngā rangatira mo a pōpō, kua tūwhera haere te hitūranga, ko te ao tō rangapū tētehi. E toru ngā tūru e wāte ana, he oi Tokowhā atu anō ngā kaitono, ko Rāwiri Waru, rātou ko Lāni Kiriopa, ko Potaua Tule, ko William Hakarata anō hoki. He tuatahitanga tēnei mō ngā tūru motuhake Māori ake nei, wa roa ngā reanga o mua,
tōku reanga me ngā whakatupuranga hoki e whawhai ana kia rāngona te reo a te Māori. Save our democracy! He oi e whakahengia tonutia ana ngā tūru Māori e Reynold McPherson mā. If I get one of the 3 seats, I will put my energy and experience and focus on 3 main issues. First one is the continuation of Te Ao Te Tatau board, Rotorua Township Fenton Agreement on it. I want to support the free waters. Ko te tāki te mātauranga me te hauora, engari nā taku rangatahitanga hoki, te ahua nei he waha kōrero i ngā hiahia, i ngā wawata, i ngā tūmanako o ngā rangatahi e whai ana i ngā rarereke i Rotorua. Rotorua Māori ward. Every council in Aotearoa, New Zealand have said the status quo is not an option. We've all said we need change. I think that's something that I want to really put my energy into. Kia nei ko te mea nui me pōti, e tai ana au, e ahai ana au te kawi o rātou kaupapa, naue, wawata, ki ngā mahi ka puta mai te kaunihira. Ai me pōti mai, engari mehe mea ko tāngata kē, me pōti ki aia hoki. Hei te noe ma, ka kite ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Hai muri nā whakatairanga, Tokowhā nā tauira o te kura motuhake o Manukura, te kaumārua o rātou mētara koura i whakahokia mai nā whakataetae waka ama o Te Ao i tūki Rānana. Nau mai anō. E waru te kauma iwa nā mētara kua whakahokia mai e nā kai hoi tai ohi no mana watu i nā whakataetae whakatere waka ama o Te Ao i tūki Piritana nui i te Ngāi Māorama. Tokowhā o rātou he tauira no te kura motuhake o Manukura i te papai o ia, te kaumārua nā mētara koura i waina nui i a rātou. He rau rangatira, he rau Manukura, ko hoki anō ki tō rātou tuohunga me ngā tohu ike-iketanga o te toa. The key to success for me would probably be finding the motivation, setting yourself goals and striving for them. Definitely the hard work behind the scenes, not just me but my whānau, grinding away with raffles, helping, packing food just to get me over there, and I know that they're working hard behind the scenes, so I got to work even harder. Ngā hua o te puku mahi. Ko horau ta wakahoe te kapa i ārahi i enei kaihoe, a i whai wāhi atu ngā kaihoe ki ngā wāhanga e toru o te taumā heke heke whakatere waka ama o Te Ao. Te kaumārua ngā mētara koura, ko tahi te mētara hiriwa, ko tahi te mētara rauwhero, te hua o ā rātou mahi. Ka pau te kotahi wiki, ko i hirangaranga e tārewa tonu ana. Winning gold was just, it meant the world. I tino pirangia ki te eke, ki te mētara koura. All the hours, all the days, all the weeks that we've been training in the cold here in Palmerston North, all for just that 2 minutes of hard work just pays off, and it just feels real good to be on top of the world. Nā te mate korona i whakaporearea i ngā whakariterite mo te maha o ngā kapa waka ama i tēnei tau. Ka re ngā tino toa pēnā i a Tahiti i tai atu ki taua whakataetae. Heoi anō ka kaha kitea te rata mai a tauiwi ki ngā tau whawhai, me te eke tangaroa o Aotearoa. Ka rea Tahiti tai ki te haere, nō reira ko tēnei te tau, ka tino kaha te haere a Aotearoa. Because they had known to be like the top dogs and stuff, so we were able to knock them out of that top rank and claim what was ours. No mai e nei Manukura e whakatōmene ana i ngā puna o Maiariki, me te aha ko ngā parirau korere ki tua o Tawhiti. I nāne ka tahuri atu te aroaro ki ngā taumā heke whakatere waka ama o Te Ao ki Hawaii. Hine waine Tana Williams, Te Ao Mārama. E toru te kau manotāra te nui o te pūtea tautoko, ka whakawhiwhia ki te karapu whutupōro o te rarawa, hei whakapai ake i o rātou whare. I rua nā whare paku hou ka whakatūria, ka whakahokia ko ngā wairere, hei wāhanga o tā rātou whai, kia hānea ake ai te noho ana kai tākoro wāhine e rahi haere ana i te karapu.
He karapu I whakatūria I ngā tau kimuri, ko te ira tāne noa I whakaarohia. This is our only toilet at the moment. So remember, this was built for blokes way back in the day. So we have one end toilet only down there and 4 changing rooms. The game starts and the umpire's standing on the field blowing his whistle and both teams are lined up waiting for like that one toilet. There's no privacy, there's no nothing. Engari, kua huri te tai. Nā te whai pūtea tautoko e toru te kau mano tāra terahi I te kaupapa hāpai hapori a Bunnings. Kai te whai wehenga I waenga nui I ngā hirere, wharepaku hou anō hoki. Ko te hāpai ake I ngā kapa wāhine, te take. So we're getting a lot of young girls, a lot of older women coming back and coming for the first time. And they come from different backgrounds like netball and touch and all that kind of stuff, so they're not really used to like the shared facilities. Kua kotahi rau tau te krapu whutupōro o te rārawa e tū ana, I te rewanga o taua wā he krapu tāne noa. Engari I ngā tau ērima kua hori, kua uru tētahi kapa wāhine ki ngā whakataetae o tēnei rohe. I aua rima tau e whānga eke ngā te kapa wāhine o te rārawa ki te whiringa toa. E tūmanako tia ana mā te whakawhānui I te whare matua o te karapu kia pai ai mā ngā wāhine, ka āwhina I a rātou kia hono pūmau me ngā tāne I ngā whakataetae, hei painga mā te katoa. To engage, and I think the best way is through sport, keeping them active and just getting whanaungatanga through everyone, through the small community. Aha kua he iti te hapori, ko te katoa, ka whaioranga. We are trying to make the rugby club more of a community facility. The main reasoning being is that here in Ahipara that we don't have a community hall. Nā te whiu o te mate kōwhiori, kāore te krapu nei I whai wāhi ki te whakanui I tana huringa tau kotahirau. He oranga anō pea ka pui ake I tēnei puna pūtea motuhake. He te gardener, Te Ao Mārama. Ko Ben the Big Rig Rob no te whakatōhea me te whānawa apanui, ka whakakanohi I Aotearoa I te huenga whakataetae whiu kōpere o te ao, kai te parapara I Kirikiriroa e tū ana I tēnei wiki. Ka whakataetae atu ia ki etahi o ngā tino toa o te ao. Kei Kirikiriroa e taki hui atu ana ngā tino kai whiu kōpere o te ao. The turnout of international players that we've got is really something. Our Kiwi players are all looking forward to competing on Friday night. Ko tēnei uri o te whakatohea, The Big Red, e takatū nei ki te whakataetae ki te toa whakaihuaka o te ao, kia Gerwin Price. Number 13, Big Rig, Ben Robb, the New Zealander, takes on the world #1 here in Hamilton. I just knew I was going to play Gerwin Price. There's no better way to match how you're going in the game than to play the best. I toa Ben te taitara tāne toa takitahi te whakataetae whiu kōpere o te ao I te Rānana. I was ranked #1 going into the last tournament, so I knew if I just played well, I would hold on to my spot. Ka mutu, ko tā te tāne toa takitahi nei o te kaunihera whiu kōpere, he aru I ngā rawa nui kariro I ngā toa o te ao. Yeah, I'm a drain layer and a plumber by trade, so I know how hard it is to make $1. So if I can make a living out of doing something like this, is pretty cool. Ka tīmata te tauwhāinga a tēnei kai tākoro whiu kōpere ki te toa o te ao, hei te whitukaraka a te pō nei ki te papanui I Kirikiriroa. Muri whei, Te Ao Mārama. Kai tuake tonu I ngā whakatairanga, ko te rākau haumārie. He kaupapa ka kohu ki ngā kura ki te whakaako I ngā akoranga, ki te whakapakari I te wairua me te hinengaro mā ngā mahi mau rākau. Hoki mai anō, kia te tiro ake tātou ki ngā matapai huarere. He mahana, engari ka kōpata tonu te ua I etahi wā ki kai tāia, pake ki tāmaki, no te tonga ka papuhi te hau ki rotorua, ākene he patapata ia whakaheke ki te rāwhiti ki tūranga nui a kiwa, engari ki ngā motu he rangi ā tāhua ki.
Ka tāmaru te rangi ki te whanganui atara. Pai te matapai ki whakatū, he hautonga mauru ka papuhiki o tautahi hei te ahiahi pōnoa. He makariri, engari ka paki ki tāhuna, ka kēke ao ka ua hoki ki waiho pai. Ko tā te rākau hūmārie, he whakaako i ngā tauira o te kura, me pēhea te tū manahau mā ngā mahi maurākau a te Māori. Ko te kura kaupapa Māori o Ferguson, tētahi o ngā kura erima, kai te whai i tēnei kaupapa. E ai kia Waru Roberts, kai ako i te kura. Kai te ki te atu ia, kua pakari ake āna tauira i te otinga o te hōtaka maurākau. Kai a muri wai hei tēnei pūrongo. He kaupapa tēnei e aro pūnei ki ngā pau e whao te tauira. Ko tāna he whāngai atu i ona mātauranga, i ona tikanga, ngā kōrero, ngā tikanga no hoki no tō tatau marae, no tō tatau rohe ki ngā tamariki, ki roto anō i ngā mahi tūtaua, ngā mahi rākau humārie, te tahi ana tino kaupapa, ko te whāngai atu. I hua ake te kaupapa kia whāngai ngā pūkenga o tūmatauenga, anō nei kia tipu te manawaroa ki roto i ngā tauira whaimuri i te mate korauna. Kia mau ngā tamariki, te manawaroa, kia whakātu rātou i ngā āhuatanga o taua kupu. Mai te timatanga o tēnei kaupapa, tai noa ki tēnei rā, kua kite i ngā neke, i ngā nuku o ngā tamariki, ki roto i ngā mahi maurākau nei, ka kite hoki te manawaroa, oroto i a rātou. Hei tā Waru Roberts, kua tino kite i ngā hua o te kaupapa nei. Mai te timatanga ki nei kataete ki te paku neki na nei rā ai, kua nanai ore ngā tamariki, i roto i nei o ngā mahi, ka hei te kite. He kaupapa tēnei kua whakatō pūnia ki roto i ngā kura erima o roto o tainui waka. Ko te tumana ko tēnei o ngā rōpū, te rākau humārie. Kia whakatō tēnei kaupapa o ngā taonga tuku iho, ki roto i ngā kura maha o te rohe. He mea nui tēnei ki roto i ngā kura, mō ngā tamariki, mō te ao pōpō te take. Kia mau pūmau ki ngā ahuatanga kui mā koroma, ki ngā tikanga, ki ngā kaua. Kua akona e tatau. Na kia hoatu ki enei o ngā uri. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Ka te koina tā Te Ao Mārama i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi i purangi, te taupanga rānei a Te Ao Māori News, mo te roa nātua mātou kōrero. Nā, mā te waiata aringa a Ngāti Piki ao, te hōtaka e whakakapi i tēnei pō, noho atu koutou i roto i te rangi Māori.
Tūpono.